Okay. Perfect. Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ and welcome to my Indian market live stream. So that time is around 12:47 p.m. and date is of 29th of January. Okay. So on 29th of January, let's see what Nifty and Bank Nifty will do ಅಂತೇಳಿ. So ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, market has given a fall. Okay. So Bank Nifty chart is on the left side and Nifty chart is on the right side. So Bank Nifty ನೋಡಿದ್ರೆ back to back it is forming higher rise. So Bank Nifty ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲದು ನೋಡ್ರಿ. So Bank Nifty is moving higher high, forming uptrend over here. Okay, so but ನೀವು ಅದೇ ನಿಫ್ಟಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಫ್ಟಿ ಫೆಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ we can get a very high probability upside momentum over here. Okay, since both bank nifty and nifty are aligned in the same direction. Okay, so let's see, ಇದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll do a quick analysis. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು upside trade ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll quickly analyze and then try to get into the trade. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹೆವಿ ಒಂದು bullish candle ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ is a right entry point over here. Okay, but ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ will take around just 3 to 5 minutes to do analysis and then we'll come to a conclusion whether we will get into this trade or not. Okay, I hope my point is clear. So I'll start the video. Before starting, I'll just cross check audio and video. 1 second guys. Take around just 3 to 5 minutes to do analysis and then we'll come to a conclusion whether we will get into this trade or not. Okay, so audio and video perfect. 1 second, 1 second time ಕೊಡ್ರಿ. Okay, perfect. So we'll do a quick top down analysis in both bank nifty and in nifty and then we'll try to get into the trade over here. Okay, so on the upside trade ನಮ್ಗೆ easily ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. So before that I'll keep everything ready over here. Sensible. Okay. 1 second guys, 1 second. Binance and Ethereum are also booming over here. Ethereum illa, Binance ಓಡ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ crypto market. If you see over here. Okay, so let's come back to that. But you will note that 25,300, if you see OI data over here, 25,300 call right ಮಾಡಿರೋರು 80.95 lakhs ಅನ್ಕೋರಿ. If you follow my cursor over here, 80.95 lakhs call right ಮಾಡಿರೋರು. So if in case you give up ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ 25,300 level, then market can expect a huge upside momentum because right now market is trading at 25,300 level itself. Okay, exactly ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ವೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 5 minutes ನಾಗ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬೇಡ. 1 second, 15 minutes. ಓಕೆ, 15 minutes now I can see a trend line from here. Okay, so one quick upside trade sigbodu. I am looking at premium prices also. Call side premium prices are next level booming over here. Let me have a look. So in one quick scalping trade sigbodu. One small pullback barely will try to get into the trade. Okay, entering at the right point is very much important. ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ನಾಗ್ನು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಒನ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್.
25,300 level cross agide illi. 1 second. 903. Okay. I need a small red candle. One small pullback ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then this will be much more high probable trade. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಬೂಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ಕೋರಿ. एकदम heavy fast momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತೋ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ನು. Let me see. 10 points will be the small SL and then we can plan our trade. Okay, in case alone trade signal ankori, we'll start with the analysis. Since market is forming higher high pattern alla, you must be going only for upside trades over here. Okay, ಅದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಲಿಂತ I'm trying to get into an upside trade. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Okay, so market is going up, so above this green candle I can get into the trade. Okay, so above this green candle ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಔಟ್ ಆಗ್ತೀನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವರ್ಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್. ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಲತ್ತೀನಿ. ವೇಟ್ ಫಾರ್ 2 more minutes how this candle will behave over here ante. Okay, it's forming red candle as expected. One red candle ಬೇಕು ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದಲ್ಲ, ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Okay, so everything is perfect over here. So above this red candle I can go for an upside trade. Okay, अरे भाई इसको क्या हो गया यहाँ पे, सिस्टम स्लो बिट. Okay, so above this green candle I'll be going, above this red candle I'll be going for an upside trade. System restart ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸ, ಯಾಕೋ it is kind of hanging. Okay, 220 is my entry point and 210 will be the stop loss. Target will be around 20 points. Oh, target ittilla. 1 second. We'll keep target over here. First target will be 20 points. Okay, 1:2 is the target. Let's see. So only above this red candle our trade will be initiated. In case the red candle male close agಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, then we are not interested in this trade. Okay, come on, premium prices are booming. Bank Nifty no mail ಹೋಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, Bank Nifty is also booming, so there are high chances. Okay, so we are into this trade guys. 220 is the entry point and 222 ನೇ ನಡೀಲತ್ತದ right now. So let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ will give us ಏನಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಇದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 223 is premium price running at, come on, superb. 223, 222, come on. एकदम one candle neck target. Let's see. Mm-hmm. 12:55 agate time illi, so within 1 o'clock I think we should get the target. It's all up to the market. Market ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. We will wait for the target. Come on. So the best entry point for this was somewhere over here. This was the best entry point also. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ 16-17 points SL and 1:3 will be the target. Okay, but since we missed that move alla, illu ಒಂದು upside momentum ಬರೋ chances are very high. So that is the reason I got into this trade. Let's see what this trade will do ಅಂತ. Okay, in case stop loss ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, then we'll be out of the market.
come on. So logic behind this trade is very much simple. Market is forming higher high pattern over here. Slowly higher high pattern form aglatili. Every pullback ne I can get into the trade. So mail hoytu illond pullback bantu, then I got into the trade. Okay. So in case the stop loss tondrunu, we will be happily accepting the stop loss because this doddu momentum kottadilli. Momentum kottmel again it can also easily fall from this level. But illinda mail nu hogo chances are equally high. Okay. Let's see. So clearly market is forming higher high pattern over here. Even the pattern goskara I'm going with the trend, just higher high formation, and I'm planning for an upside trade. Okay, so bank nifty nodadandre even bank nifty is trying to form higher highs over here. So if in case heavy red candle form aitala, this will take our stop loss. Okay, I think this will be the stop loss, guys. Ish doddu red candle form agide andre it will come till this 50 moving average level. Okay, so illi tanaka fall agi again it will continue its trend. But now momentum na il trade sigbodu anta I got into the trade. Okay, so this is our stop loss. So we took one stop loss in this trade. Okay, ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. Since there was high probable setup formed over here, it is totally fine. So we'll wait for some more time. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, we'll be getting into the trade or else will not be getting into any of the trades. Okay, so we took one stop loss for today. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ somewhere near 50 moving average, then this would have given us high probable momentum. Okay, so ಈ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಯಾವಾಗ 1246 ನೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, but we were not in front of the screen at this particular time. Okay, so we are live right now. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 50 points momentum ಕೊಟ್ಟರೆ, which is a huge point. Okay, so let's wait. We'll do a quick top down analysis and then we'll try to get into a very quick scalping trades. Okay, so let's start with Nifty 50 chart over here. Okay, let's go to 4-hour time frame and then try to see what exactly market is trying to do on that. Okay, so for today we took one stop loss and it is totally fine because it was a very high risky trade and a very quick scalping trade. So then I'll remove all these charts and we'll start with the quick top down analysis over here. Okay, so what top down analysis is exactly antandre, we'll go to first higher time frame, any time frame irbodu. I'll go to larger time frame to shorter time frame for a quick analysis. So sadhyak I came to 4-hour time frame. Now I'll go to 4-hour time frame and do the analysis. Adadmele I'll go to 1-hour time frame and I'll go to 15 minutes time frame and then 5 minutes time frame. Okay, in this way what we are doing is we are going from larger time frame to shorter time frame. So this is called as top down analysis. Okay, so hing madadaga market na will get to know what exactly market is trying to do from larger time frame to shorter time frame ante. Okay, so avag better clarity irthu ankor. That is the reason we will do quick top down analysis over here. Okay, I think video is getting stuck. 1 second. Okay, stuck aglatlu. 1 second guys, let me check. This is over here. Okay, I think the video is getting okay. Okay, so we'll start with 4-hour time frame in Nifty 50 over here. So 4-hour time frame nodidrilla, this is a strong resistance level which I can see in 4-hour time frame over here. Okay, 1 second. Okay, so this is a strong resistance level and support level nenne mark madidde. I'll mark the same support level again over here. This is a strong support level over here in Nifty 50. So illindane again strong support tondo market is trying to go up. So illinda support tondo it is trying to go up. So this can act as a very strong support. So market hinge mail hoytu ankori, then easily we can expect till this resistance level as a next move. Okay, so next illi tanaka easily on the near to all time high market momentum kodbodu because it is trying to take support at this level very properly. Okay, on proper support form agi it is trying to form higher high price action over here. Okay, so this is what is 4-hour time frame telling us. So you'll notice under on head and shoulder pattern form aglattu. So above this level you can expect a huge momentum in Nifty 50 also. Okay, so in case of the huge momentum Nifty 50 na kottu ankori, then gold and silver might crash according to me.
ಓಕೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಯಾವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡೈಸಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತವ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತ. Okay, Nifty chart is also moving. Okay, 1 second. Okay, we'll do a quick top down, then come to a trading part. Okay, so this 4-hour time frame, this is a resistance level over here, this is support level over here, and let's go to 1-hour time frame. Okay, so 1-hour time frame ne bandrandra again market is trying to form lower low pattern over here. So lower low pattern form agi, again it is now in a sideways zone. So sideways agi it is trying to form higher high pattern. Okay, so illinda higher high slowly formation aaytu ankori, then you can expect that market can reach till this day high, or sorry, this till this resistance level or all time high level. Okay, so market slowly indicate madlutte namage lower low formation inda it is forming slowly, lower low formation inda it is forming sideways, and then it is trying to go upside. Okay, this clearly shows that buyers are dominating at this point, and this is the base. Illin base length market is trying to go up ante. Okay, adadmele we'll go to 15 minutes time frame. What exactly 15 minutes time frame is trying to tell ante ಹೇಳಿ. So 15 minutes like there is much more clarity, because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ again it is forming lower low formation. This purely is a sideways market. Okay, so ಇದು ಒಂದು zone ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, this is a sideways market. Market ಇಲ್ಲಿ sideways ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, and again market is trying to form higher high pattern over here, which is trying to go upside. Okay, ಇನ್ನು upside ಹೋಗಿಲ್ಲ, but it is trying to go. Okay, so easily you can consider going upside. Illinda market ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ chances are very high. This is not what I am telling, this is what chart is telling. Okay, lower low formation ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, and ಇಲ್ಲಿಂದನೇ sideways ಆಗ್ಲತ್ತತ್ತು. Sideways ಆಗಿ now it is forming higher rise. So ನೀವು lows easily observe ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೋ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ again lows down shift ಆಯ್ತು. Down shift ಇಂದ it is trying to upshift. Since lows are upshifting ಅಂದಾಗ, then this clearly shows that market is trying to go upside, or it is trying to reverse its trend from lower low formation to higher high formation. This is very simple topic. Okay, idadmele I'll show you where exactly I can see a trend line. So illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು, I'll just mark this trend line also. Okay, so this is a trend line I can see, just which I can mark for reference. In case even trend line breakout ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can expect a huge upside momentum in Nifty also. Okay, till this level even trend line ಇಂದನು we can expect a upside momentum. ಇಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದಾನೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we will change our plan. Okay, let's see how market will behave at these particular points. We just have to wait with patience how market will react until. So market once ಸರ್ತಿ react ಮಾಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, based on that we will come to a conclusion. by Nifty ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, I'll show you in 1 minute time frame. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, I showed you a trade, exactly ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, somewhere over here. Okay, so ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿ it gave us this big momentum. Okay, so I started live analysis and in the market gave momentum. It is totally fine, but this is what move I was expecting from this particular point. Okay, let's see. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಅನ್ಕೋರಿ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ರಿಗ್ರೆಟ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವೇರ್ ಇನ್ 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame, this was the scenario. Let's see what this trend line will act, or how this trend line will act ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನಿಂತ ಏನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್, ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈವನ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, this is what is Nifty 50 analysis from 4 hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes. Okay, so same way we'll do a quick top down analysis for Bank Nifty as well. Okay, so Bank Nifty no next level momentum kodlattu nodrili. We'll do a same quick top down analysis from 4 hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes in Bank Nifty as well. Just 2 minutes to 2 to 3 minutes ತಗೊಂಡು ಅನ್ಕೋರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. So that is the reason I'm going for top down analysis each and every day, so that you will get to know what exactly market is trying to do. So this is Bank Nifty chart in 4 hour time frame. I'll just try to mark this trend line, or sorry, this resistance level over here, which is acting as a strong resistance level, and I can also mark this as a support level, which is acting as a strong support level as of now. Okay, ಇದು ಕೆಳಗಿರೋದು I'll consider it as a fake breakout. ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೇನು ಬಂದದಲ್ಲ,
ಈವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದು ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ failed to break this level and it is trying to go upside. Okay, ಅದಕ್ಕೆ I am considering this as a fake breakout or a failed breakout ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. So now market is trying to go till its all time high. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು. I'll mark this trend line as well. Okay, so I'll mark this trend line. This is the reference trend line over here. Okay, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು 2 ದಿನದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ದೆನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಅಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so Nifty chart now is booming like anything. 220 is the entry point. Now it is trading at 237. Nice. Okay, so this is what is 4-hour time frame telling us. There is a trend line from top. Illon resistance level ada, idon support level. Okay, so let's see how this trend line will behave. Even trend line breakout kottutandre again you can expect a big momentum in Bank Nifty. Illa ee trend line respect ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ then market can stay sideways to downtrend right now at this particular point. Okay, now let's go to 1-hour time frame. What 1-hour time frame is trying to tell us. So if you go to 1-hour time frame you can clearly see the trend line again. Okay, so illond resistance level ada, illond resistance level ada, and market is trying to resist at this level also. So let's see, even trend line breakout kottutandre again we can expect upside momentum, or illinda rejection ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ then you can expect a fall till this half of the level. Okay, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. So this is 4-hour time frame, sorry, this is 1-hour time frame in Bank Nifty. So 1-hour time frame, if you see over here, it was forming lower low pattern, slowly lower low pattern form aglatittu, and again it formed higher high pattern, and again it formed lower low pattern, and again it stayed sideways. Now it is forming higher high pattern. So it is forming higher high pattern, and clearly market is trying to be bullish or it is trying to be uptrend anteli ee ಒಂದು latest move ಇಂದ conclude ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. Okay, so if you see overall big move, then market is in downtrend. Okay, so one big move nodidre anta tilkori this is in a downtrend, but only if in case ee one level cross aitala then you can expect an bullish momentum in market. But till now ee level tanka you can just get into the scalping trades or a swing trades. Okay, but ee one level enna cross aitala then all time high is expected. This is the best time to invest in stocks or whatever it is new. Avaga you can start building the positions. So this is an important level. E level in again support resistance don't fall aithu ankori then we can't expect market to go up. Again ide one range nige momentum kodtirtu market. Okay, let's see. So let's go to 15 minutes time frame in Bank Nifty and let's see what exactly it is trying to do. Okay, so 15 minutes time frame bandwala latest pattern nodidre andre this is forming higher high pattern over here. Okay, so this is forming higher high pattern over here. Clearly market is trying to tell us that I am going for an upside trade. Okay, so market khud ಹೇಳತ್ತಲ್ಲಿ I am going to form higher highs ಅಂತ ಅಂದಾಗ you must be going only for upside trades, no downside trades in this market because market trend is uptrend. Simple ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ because just go with the trend and whenever there is a setup form get into the trade, if not form don't get into the trade. Simple. Okay, this is what is top down analysis in Bank Nifty right now. Okay, so right now the Nifty chart is on the right side, Bank Nifty chart is on the left side. So again madam we'll go to 5 minutes time frame in both Bank Nifty and in Nifty. Okay, so this is a Bank Nifty chart in 5 minutes time frame. You nodidralla this is entirely today's chart, and if you see in Nifty this is entirely today's chart. So Nifty one heavy downfall kottu sideways agi and it is going up.
But bank nifty from morning itself it is forming high rise. Illinda one side momentum kodlathu anko. Okay, so we can expect upside momentum in both bank nifty and in nifty. Okay, so we'll try to get a proper trade over here, but one trade ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಧೋಕಾ ಕೊಟ್ಟತು ಅನ್ಕೋ trade ಅದು. So it took our stop loss and then it is trying to give us target right now. So I'll shift to 1 minute time frame in both nifty and in bank nifty over here. So ಎರಡು bank nifty chart and nifty chart in 1 minute time frame. So ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ and from this level it is trying to go up. So right now we just have to wait for a proper pullback. One proper pullback ಬಂದ ಮೇಲೆನೆ somewhere in 50 moving average level ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. Only then we'll get into the trade. Somewhere a bullish candle like this, the candle above will be the entry point, candle low will be the stop loss, and 1:3 will be the target. Okay, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we'll be getting into the trade, or else we will not plan any trade as of now, because market is super bullish or market is giving huge momentum. Ilinda any time it can fall also. Okay, so let's wait for some time and then we can plan our trade accordingly. And again idon trend line hoda anko, if I go to 15 minutes time frame alla even trend line length respect ಮಾಡಿ it can also fall. Okay, anything might happen, so we just have to be careful at this particular point. So let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು momentum ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ we'll just wait and then we'll come to a conclusion. As of now no trades formed. We entered somewhere over here, we took the stop loss, it is totally fine. Adadmel we will be just waiting for an entry point and then we'll be trying to get the trades. Okay, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ no trades at all. So 2 people are watching the live. Welcome to my live stream. So if you want to ask something or if you want to discuss something, let's have some discussion. One second guys. Okay, so let's see market will on pullback bant under we can get into the nifty trade as well. So there is a trend line also. Illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ see ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೋ, ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ತಿದ್ವು ನಮಗೆ, because bank nifty is going giving a one side momentum over here. Premium prices ನು एकदम ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಅನ್ಕೋ. Premium from 1070 to 1270, 200 points up in bank nifty. Nice. But ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ setup form ಆಗಿಲ್ಲ, so we'll just wait for a proper setup to be formed and then we can plan our trade accordingly. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸುಮ್ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, so ಅಲ್ಲಿ ತನಕ I can explain you my setup as well. The setup I use is 50 and 200 moving average. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಗೆ they don't know how to use this strategy as well. So I can explain you. One second. Okay, so ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ setup formation ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೋಡಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ I'll try to explain that right now. Let's not waste the time. Okay, we'll wait for some more time. In case proper setup other, we'll get into the trade, or else I'll try to explain you how I make use of this 50 and 200 moving average and try to get into the trade ante. Okay, so what exactly is my setup ante? Gold ಏನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Gold I think it was trading at $5,300. अरे भाई क्या कर दिया मैंने. Okay, okay, 5,600 ತನಕ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ. ಬಾಬಾ, ಗೋಲ್ಡ್ ನಾಗ ಇದ್ದವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಈವನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 50 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 10 more minutes ಹೌ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಫೋಮೋನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ವೇಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. Okay. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ and we can get into the trade at this above this candle. Stop loss will be below and 1:3 will be the target. Same something like this. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಬಹುದು ನಾವು. This will be the stop loss and target will be somewhere like this. Okay, let's see. Okay, so market is trying to form red candle over here. Let's see.
Okay, okay. Okay, market is trying to take some time, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ momentum ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So we can go to 50 moving average setup. So 50 ಮತ್ತು 200 moving average setup ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ we can quickly get into that. I'll try to show you how exactly my setup works ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. So one trending market momentum ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So I'll show you somewhere from this point. Okay. So ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಏನು ನೋಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂಡ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಇಸ್ ದ ರೆಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು EMA 200 and 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ 50 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅವರೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತು. ಅಂಡ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ 200 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಮೇಲಿತ್ತು ಅಂಡ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕೆಳಗಿತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾಗೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ ಅಂಡ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ. 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಮೇಲಿತ್ತು ಅಂಡ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕೆಳಗಿತ್ತಲ್ಲ, you must be going only for downside trades. Okay, so I'll show you where exactly my setup will work on that. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಗೇನ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಇಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸಮ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಯು, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿನ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ and this will be my target. Okay, so ಹಿಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರ್ಸ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಐ ವೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಹೈಯರ್ ಐ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನೇ ಡೌನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. Okay, so I'll consider entering at this point. This is 1 minute time frame. Candle above this stop loss, above this candle stop loss edthini and target will be again same till this level. Let's see what exactly will happen ante. Okay, come on. Okay.
market is again sideways. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತ. ಓ ಭಾಯ್, again there is an entry point over here. Okay, if the 50 moving average rejection bantu, you can enter once again over here also. So market, I think even this it will take a stop loss. So in that time you can trail the stop loss to break even. Okay, I'm trying to show you just my setup, how my setup works anta ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. Okay, I think this will take stop loss after this level. Okay, this took the stop loss. One second, I'll show you. Okay, so now 1:3.75 target ittiddu, it took a stop loss, but ನೀವು 1:3 ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, then somewhere you would have got the target over here. Okay, so 1:3 target hit agi and it went upside. So this is how 50 moving average works over here. So let's see one more candle ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ we'll see. Then we'll try to see whether we'll get a proper trade or not. Okay, so illu one trade formation ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು. So I'll show you, this is also a trade formation over here. Okay, so illon 50 moving average rejection bantu, I can get below this candle and target above, sorry, candle above will be the stop loss, and I will mention 1:3 as a target. Okay, so let's see. Okay, so 1:3 easily ಸಿಕ್ಕತ್ ನಮಗೆ. So 50 moving average advantage ಇದು. Wherever there is a rejection for 50 moving average and if 200 moving average is at the top ಅಲ್ಲ, then just go for a downside trade. ಅದೇ 200 moving average ಕೆಳಗಿತ್ತು and 50 moving average ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, then you should be going for upside trade. Simple, ulta. Okay, so this is what is the use of 50 moving average over here. Let's see what Nifty or Bank Nifty is doing. Okay, again it is in a range, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ momentum ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So this is how you make use of 50 moving average over here. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೊಡ್ಡದಿಟ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. The provided thing is ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು 1:4 ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ 1:3 ತನಕ ಬಂದಿನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡೌಟು ಬರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ 1:2 1:3 ಅರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. Okay, so market is trying to go up over here. I'll use the same strategy what I showed you in live. So the market is trying to go up, so you can get into an upside trade also over here. Let's see. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್. Okay, premium prices are moving. Okay, might be on the upside trade ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. we will just wait. So 1:30 ಆಗಲತ್ತ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ. 1:30 ಆದ್ಮೇಲೆ we can expect fast momentum in market also. So we'll wait for some more time. It's forming green candle back to back again. Let's wait for money. Let's not get into the trade.
Okay, so it is forming green candle ಇಲ್ಲಿ. Again, I don't want to get into the trade. ಇಲ್ಲಿ in case enter ಆದನ್ಕೋ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ನಮಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ ನನಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, this would have been the right entry point. Oh bhai, next level momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. This would have been the right entry point. Proper rejection and upside momentum. क्या है यार, क्या हो रहा है यहाँ पे? ಈಸಿಲಿ 1:3 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ, 1:3 1:2 ಅನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಮಿಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್, ನೋ ವರೀಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ರೈಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ತು ಇಫ್ ಯು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಆಗಿ ಗಾಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೆವಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಕ್ನಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ is budget day again, so ಒಂದು ಹೆವಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 or in ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ is very much expected is what I can feel. Okay, all time high nu ಇಟ್ಟಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು. Okay, let's see. Okay, market slowly ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ there is no proper entry setup over here. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅದರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೈಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್. ಈಸಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಲ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್. $28,400 level, it should take resistance, okay, which is a round figure level. I will show you OI data through ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ what I am trying to tell ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓ ಭಾಯ್, okay, ಸೊ 25,400 ಲೆವೆಲ್ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಲಿ. ನೀವು ಕಾಲ್ ರೇಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, 52.47 lakh ಕಾಲ್ ರೇಟರ್ಸ್ ಅರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ 31.87 lakh. ಸೊ 52.47 lakh ಓಪನ್ ಕಾಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವಿಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ 52,400 ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವರು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಇವ್ರು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲಾಸಸ್.
ಸೊ 25,400 CE ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು they should take market down. Okay, if in case they don't take market down or if they don't defend this level or short modiro positions, they should buy back and CE will boom and they will be in loss. Okay, CE ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು they should cover their positions and they will be booking losses and market ಇಲ್ಲಿಂದ it will give us huge momentum. But in case ಅವ್ರು ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, if in case ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಐತಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು they will be in profit. Okay, if these people call short ಮಾಡಿರೋ they want to be in profit, they have to defend this level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, there is no other option for them. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ they will be in profit, but ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ they will be in losses and market can give fast momentum again. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ big people, so market will give a huge momentum. Okay, let's see. This is the level. I'll mark it with triangle tool. Okay, triangle tool kahan hai bhai? This is level 25,400 level. Let's see. Okay, market is trying to go up. Superb. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೂ 25,400 ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಾರ ಅನ್ಕೋ 25,400 ನಮ್ಮಂಗೆ ಬರೀ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಲಕ್ಷಾನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ or they will be much more confident to take market down from this level. But if in case worst case naga ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ people are not interested in taking down from this level ಅಲ್ಲ, then market will give up. Or ಅವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ market will give a huge upside momentum. The first priority will be ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ it should fall. This is the first thing that can happen in market. Okay, so thousands of crore invest ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ big people, option sellers ಅವರೆಲ್ಲ, hedge funds, institutions, ಇವರೆಲ್ಲ heavy funds ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರ್. ಸೊ only when market goes against their favor they will be panicked and they will book losses very fast. But ಅವ್ರ ಫೇವರ್ನ ಇರೋ ತನಕ they will be happily ಬಿಂದಾಸಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರ್. So this is what is the expectation. So illೂ if you see bank nifty, there is a resistance level over here. Okay, ಇದು will remove as of now. So if in case market ಇಲ್ಲಿಂದ fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, then you can plan a quick trend reversal scalping also over here, which is very risky, but let's see. Around 20 points risk ತಗೊಂಡು we can plan a trend reversal trade, but this is very high risky trade. Illo below this candle we can enter. This candle will be the stop loss, target will be till this level. ಹಿಂಗೂ ಈಸಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. But I don't want to get into these kind of high risky trades because trend market direction ಇರೋದು high rise or it is an uptrend, but I don't want to go into downside trade over here. Okay, so if you see the market direction, it is clearly forming higher high pattern over here. So bari upside trade ಅಷ್ಟೇ trade ತಗೊಬೇಕು, that will give us much more clarity or much more high probable trades. So downside ತಗೊಬಹುದು, but this is not a directional trade. This is a trend reversal trade, but again if you are very high risk taker, then easily downside trade plan ಮಾಡಬಹುದು. Okay, but live ನಾಗ I don't want to be that risky trader. Okay, safe and sound ಆರಾಮಾಗಿ
peaceful I will get into the trades. Okay, so I'll just mark and show you, but I won't get into this trade. This will be the entry point, stop loss will be 12 points, target will be around till this level, till this 50 moving average. 1:2 will be the target. Okay, market fall aitandre this will be the trend reversal trade, which I'm not interested in, but I want to show you in live step. Okay, so idir ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರೆ there is no point of going downside trades, going into downside trade. ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, only then I'll be interested in going for downside trade. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ again market is forming higher high pattern, it will go upside itself. Okay, let's see. Only below this candle or downside trade will be initiated. Okay, he candle ಕೆಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ will be going for downside trade. So again heavy upside momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ, since market is in directional momentum or it is an upside momentum ಅಲ್ಲ, easily you can expect a big momentum, but ಇಲ್ಲಿ it should take resistance 25,400 level ಗೆ. If in case ಈ level call raters you give up ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, then market will give us huge momentum. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ you can expect a downfall. Come on support. Okay, market next level upside momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. I'm not interested in upside trades right now. Okay, because this level is a psychological level, 25,400 level. In case ಈ level ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 minutes candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I can plan for an upside trade. Okay, ಈ ಒಂದು 5 minutes candle, ಈ ಒಂದು candle ಮೇಲೆ if it closes as a green candle, then I can go for planning upside trades. Till that, no upside trades. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟಾಲಿಟಿನಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೇ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ನಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. Plan is simple. ಇಲ್ಲಿಂದ 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಲಿ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅಂದಾಗ್ಲೇ we can be detached from market. ಈ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅಂದಾಗ್ಲೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್, ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ನೀವು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೂರಿನ ಮಾತು. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಇಫ್ 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತವೆ ಎರಡು. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಟ್ 12:30 ಅನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. HSR ಲೇಔಟ್ ಮಾರತಳ್ಳಿ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೆದು ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಧೂಮ್ ಧಾಮ್ ಓಡಿಸ್ಲತ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಟ್ 12:30 ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ದಮ್ ಅರೌಂಡ್ 128 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, premium prices neg it is momentum of around 70 to 75 points. It is very good point. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅಸಲಿ ಮಜಾ ಅವಾಗದ ನೋಡ್ರಿ. ಆರ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ 25,400 ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿನಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, so I'll keep this aside. I'll just remove this as of now. Reference like mark ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. In case proper setup form ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll be getting into the trade once again. Okay, right now according to me this is not the right time to get into the trade. But ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, then you can still trail your stop losses. You'll be in a very good profit. ಐ ಹೋಪ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 10% ಅನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್. ಸೊ ಏನೂ ತಿಳಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ, ಐ ಟ್ರೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಿರಲ್ಲ, ದೆನ್ the biggest regret. Okay, in our 10 minutes ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I should get ready to office. I'll be winding up the live stream within 10 more minutes. Okay, it is falling again.
Still market is trying to go up. Let's wait for a setup. $14.59. Okay, 14 is around 3 o'clock. 1 second guys, I'm looking into this crypto market. One ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. Okay. 27th January. Perfect. So market ಇಲ್ಲಿ pause ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ pause ಆಗಿ it can also fall below this level ಬಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ again it can also continue its trend. For me these are the difficult markets to take decision. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಜಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. I'm not getting any proper trades over here, so I'm just waiting. Okay, Indian market is trying to fall. This will be the resistance level as of now. Okay, strong resistance level I can consider. One quick trend reversal scalping ಮಾಡಬಹುದಿಲ್ಲ actually. Around 20 points of target, 20 points profit ಸಿಗ್ಬೋದು. We'll plan a trade over here. One second. But this will be very high risky. So okay, so let's not get into the confusion. So now 4 minutes of the 2 o'clock aglaka, so I'll be closing the live stream within 4 minutes. Let's see in 4 minutes now what market will do on there. Okay. Exactly resistance ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತೇಳಿ.
Okay, it's trying to break out. Superb. Above this candle, you can plan for an upside trade with 1:2 reward. Okay, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ resistance zone ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Below this level also you can plan a trade. These are the zones. But let me wait. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, because this is difficult task to get into this trades right now. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ above ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. Let's wait for this candle to be closed. ಇನ್ನು ಒಂದು 6 minutes 6 seconds ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ and then we can plan a trade. Okay, we'll be planning a trade over here on last and best trade. Premium prices are not moving. 1 second guys. ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೆನ್ we can't get into high probability trade. So guys, I think I won't get into any of the trades because market already momentum ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲಿ. ಇದು just tempt ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ momentum ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, but I don't think so we will get a very huge momentum from this point. If in case momentum ಕೊಟ್ರು, let's not consider it because already market ಕೆಳಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ momentum ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲ. Okay, so ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ momentum ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲಿ, but we were not in front of the screen at this particular point, so we'll just ignore today's market. Okay, so ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಬರಮು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದಂಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ somewhere over here. It took our stop loss and then it gave us huge momentum. So this is the only trade we took today. Other than that, no proper trades. Okay, so with this I'll just wind up the live stream. So we'll meet you tomorrow, and I hope ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ at least ಸ್ವಲ್ಪನ ತಿಳಿಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So yeah, thank you so much for joining the live stream. We'll meet you tomorrow. Until that, see you all, take care and bye bye.